morning to all of you. Good morning, sir. Before we start the discussion, I will put one question to each of you. You should answer before you ask me the questions. Who is the governor of Andhra Pradesh? Anybody from the group? Abdul Nazir. What was he earlier? Judge, court judge. Supreme Court judge. Supreme Court judge. Who is the Speaker of Andhra Pradesh? He belongs to which place? Srikakulam. From Srikakulam, one gentleman has become an IAS officer. Correct. Who is the Reserve Bank Governor of India? Who is Smriti Irani? Women and Child Development. Who is Speaker Lok Sabha? He belongs to which state? Rajasthan. Can you mention 5 districts of Andhra Pradesh? Vijayanagar, Visakhapatnam, Kakinada, East Godavari, West Godavari. How many districts we have? 26. ఇప్పుడు మీరు నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అని పంపించారు. క్రిప్టో కరెన్సీ అంటే ఏంటి? Digital currency. అది whether it is now very popular or not? Popular. What is the repo rate? The interest rate fixed by RBI on the local commercial banks for the loan they take. Right. Now I will start your questions. What are the challenges faced by India to become the leader of the global south? Global South. South. Achha. This global south, these countries involved in it. They are Africa, Latin America, Caribbean islands, Asia without Israel, Japan, South Korea. This is, and there is a term called as UNCTAD. Have you heard about it? UNCTAD. UNCTAD. If you want, you can just note down. The UN Conference on Trade and Development, UNCTAD. UNCTAD. It is a member of this global south, and there is another global north. This global north consists of the developed nations, whereas the other global south, they are not there. What is the definition of global south and the prominence is low income, population density, poor infrastructure. These are the areas where we have to develop. So it is called as the third world. That is the popular word. And there is a union called South-South Cooperation. That is why they are going to have this. Now I have a question to you. When is the G20 meeting? G20. When is that meeting and where is it being held? G20, September 9th and 10th. And what is the position of India for G20? Posting. You are the chairman. India is the chairman. How many members of Lok Sabha members are there? 545. 545 is the correct answer. How many members of Rajya Sabha? 245 is the correct. How many members are nominated in Rajya Sabha? 12. Who nominates? President of India ku swearing in ceremony jarugutundi. Pramana swekaram. Evaru cheyistaru? Chief Justice. Who is the present Chief Justice of India? What was his father? He was also a Chief Justice. How many justices are there in Supreme Court? Supreme Court lo ఎంతమంది న్యాయమూర్తులు ఉన్నారు? It is 34. Presently there are only 32. 2 vacancies are there. ముగ్గురు ఆంధ్ర వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు ఇప్పుడు అందులో ఉన్నారు. అందులో ఒక ఆయన పివిఎల్ నరసింహ, ఒక ఆయన ప్రకాశన్, ఒక ఆయన భట్ అని రీసెంట్గా మొన్న ప్రమాణ స్వీకారం చేశారన్నాడు ఆయన. నెక్స్ట్ మనకెవరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. India is developing in every aspect like technologically and etc. But when it comes to our Indian society, we are still living in the primitive mindset, discrimination etc. How can we change them? Yeah. Our Hindu society particularly, we are framed in a particular movement and we are based on the Puranic literature. We based on God and we believe in ethical values
That is why in information and technology also, and in IAS also, there is a paper called ethics paper. How many of you know? What is that paper number? GS4. GS4, ethical values. So we depend upon these ethical values, and we have a family system. Whereas in other countries, they doesn't have the family system. When a boy becomes 18 or 20, he will have a separate family, he will have a girlfriend, there is no harm in it, they live together, they may not marry. It is known as living together. So we still have this system of government and the system of family system also. But the other people, they call it as primitive people. వీళ్ళు అనారోగ్య మనుషులు, వీళ్ళంతా కొండజాతి వ్యవస్థ అని అనుకుంటారు. కానీ మన ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఉండటం వల్లనే వీ డజంట్ డిపెండ్ అపాన్ ది డైవర్సీస్. ఎక్కువగా మన దాంట్లో డైవర్సులు ఇటీవల కాలంలో వచ్చాయి తప్ప, ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ ఆయన వాటర్ బాటిల్ ఎత్తుకొని తాగుతారని డైవర్స్ ఇచ్చింది. నిజంగానే మామూలుగా నోట్లో పెట్టుకొని తాగుతాడు, ఆయనకి అలవాటు అది. ఈ అమ్మాయికి అది ఇష్టం లేదు, వద్దని చెప్పింది, 2 సార్లు చెప్పింది, 3 సార్లు చెప్పింది, రేపు పొద్దున్న నుంచి నేను వెళ్ళిపోతాను. ఇట్లా ఇది ప్రిమిటివ్ సిస్టమ్ అంటారా దీన్ని? కాదు. ఆ మైండ్ సెట్ మనకు ఉండేటటువంటిది వెస్టర్నైజ్డ్ క్వశ్చన్ కూడా ఉన్నది, ఎవరో ఒకళ్ళకు వెస్టర్నైజ్. ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వెస్టర్నైజేషన్ అండ్ మోడర్నైజేషన్ ఈస్ డిఫరెంట్. Modernization doesn't mean that we should go for the westernization. Western people, they have their own culture. They have Father's Day, Mother's Day. మనం తద్దినం పెడతాం. ఫాదర్స్ డే అంటే తద్దినమే. వాళ్ళు అట్లా కాదు, ఎప్పుడో సంవత్సరానికి ఒకసారి ఫాదర్స్ డే రోజు అందరూ ఒక చోటు కలుసుకుంటారు, ఫంక్షన్ లాగా పెట్టుకుంటారు, వాళ్ళు ఫ్యామిలీ గెట్ ఉంటుంది. మనకు అట్లా కాదు, సంక్రాంతి అయితే కలుస్తాం, దీపావళి అయితే కలుస్తాం, అన్ని ఫంక్షన్స్కి ఇంట్లో పుట్టెంటుకలైనా అందరూ అందరూ వచ్చేస్తారు. ఆ ఊరిలో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా అన్న, మామ, అక్క, బావ అని పిలుచుకుంటారు. ఇప్పటికి కూడా పల్లెటూరులో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కులాలతో సంబంధం లేకుండా అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రిమిటివ్ ఐడియా, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అవర్ టెరిటోరియల్ సిస్టమాటిక్ ఫండమెంటల్ ఐడియాలజీ. రైట్. So every teenagers have a dilemma about their careers, and they get easily influenced by others' words. So how can we overcome it? Like many are getting depressed. మీ దగ్గర పెన్ను పేపర్ ఉంటే రాసుకుంటారు, లేకపోతే పెన్ను పేపర్ తెచ్చుకోలేదు మీరు, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్. యాప్టిట్యూడ్, యాటిట్యూడ్, ఆల్టిట్యూడ్ 3 ఉన్నాయి. ది యాప్టిట్యూడ్ అండ్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ యువర్ పర్సనాలిటీ, ఇట్ విల్ బిహేవ్ ది ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. నీ మార్గాన్ని అది బాగా సుగమం చేసి పైకి తీసుకుపోవాలి అంటే నీకు ఒక యాప్టిట్యూడ్ ఉండాలి. Good morning, sir. Good Sir, morning. does India need uniform civil code? What's your take on it? What is your opinion? Sir, there should be uniform Why? civil Why? code because there should not be any inequalities prevailing in India if there is any if there is lack of uniform civil code. Why the other sect of people, they are objecting to it? They may think that their religion beliefs are damaged, so they are opposite to that. So how many of you agree for UCC? All of you, irrespective of caste, community or whatever it is. Why Muslims are objecting to it? Because Sharia. Hmm? Because of Sharia class. Sharia. Talak. చెప్పండి. Triple talaq. And recently they have amended it, the constitutional amendment. Can anyone of you say about Article 370? Article 370, the separation of having special titles to Kashmir, sir. Dividing the Kashmir from India and having a separate constitution and a separate articles, separate constitution to the Kashmir people. It's called as Article 370. Today morning I listened to the news. They said for the first time after 34 years, Muharram procession was held in Jammu and Kashmir. 34 years Muharram community వాళ్ళు ఒక షియా కమ్యూనిటీని వాళ్ళు చేసుకుంటారు. అది వాళ్ళు దాన్ని ప్రొసెషన్గా తీసుకోవడానికి 34 ఇయర్స్గా వీధుల్లో తిరిగేదానికి వీలు లేకుండా గొడవలు, హింస జరిగిపోతుంది వాళ్ళు. అట్లా కాకుండా జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డెరిగేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్ 370. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Sir, social inequalities are being resolved in India, but economic equalities are rising. What's your take on this? Yeah. Ours is a democratic country, whereas in Russia they depend upon their own system of government, and everybody they have 5 acres of land. For example, let us say land distribution. Whereas in our country we have people who have 40 acres of land, who has very small marginal land holding of 40 cents or 50 cents. This is the economical status.
and we have a below poverty line also. Whereas in other countries, they give medical free facilities to all the citizens. అమెరికాలో కూడా నీకు కానీ సిటిజన్షిప్ వచ్చిందంటే అందరికీ కూడా మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. మన దాంట్లో అట్లా కాదు, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోతాం, వాడు పోగానే జలుబు అంటే మన వైపు కూడా చూడడు, మొత్తం స్కానింగ్, బుర్ర స్కానింగ్ వదిలిగా నీకు పాదాల వరకు స్కానింగ్ చేసేసి వాడు 30,000కు బిల్లు చేసి నీకు జలుబు తగ్గిపోతుంది అంటాడు. మరి దానికి మందు కానీ మందులు కూడా రాస్తారు, 20 మందులు రాస్తారు, హై స్టాండర్డ్ మందులు, పెద్ద పెద్ద మందులు. దీనివల్ల మళ్ళీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. అందువల్ల ఈ సోషల్ ఈక్వాలిటీస్ అనేవి it depends upon from country to country. Our neighboring countries, we are the only democratic country. Ceylon lo unnadi, Sri Lanka. They are not democratic. Pakistan, they are not democratic. Nepal and other countries also, they are not democratic. When we go for democracy and equal rights, it is very difficult to have this equality, particularly financial equality. So they have to depend. కొంతమంది అడుపు తినే వాళ్ళు ఉంటారు, కోటేశ్వర్లు ఉంటారు. బ్యాంకుకు పోతే కోటేశ్వరుడు అప్పు తీసుకున్నా వాడేమి కాదనేది లేదు. ఆ మధ్య వాయిలాల్ గోపాలకృష్ణ అయినా ఒక మాట చెప్పారు ఆయన. వాయిలాల్ గోపాలకృష్ణ పేరు విన్నారా మీ తరం వాళ్ళు? తెలియదు. ఆయన ఈ మధ్యన ఎమ్మెల్యే సత్తెనపల్లి అక్కడ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఆయన పోటీ లేకుండానే గెలిచేవాడు. 3 terms గెలిచాడు ఆయన అప్పట్లో, ఆ రోజుల్లో. ఆయన ఒట్టి సంచి పట్టుకొని తిరుగుతుంటాడు, దానికి ఆస్తి పాస్తి లేదు, ఇల్లు ఆకలి లేదు. ఆయన ఒక ఊర్లో మీటింగ్కి పోతే ఒక రైతు వచ్చి అడిగాట, సార్ నాకు అప్పులు ఇప్పించండి సార్ అని. ఈయన అన్నట్ట ఈ మధ్య లోన్స్ ఇవ్వటం లేదట. లోన్ కాదు సార్ అప్పు అన్నట్ట. 2 ఒకటేనయ్యా, అప్పు ఇంగ్లీషు లోను కాదు సార్, లోన్ అయితే కట్టక్కర్లేదు సార్, లోన్ మాఫీ చేస్తారు సార్, అప్పు అయితే కట్టాలి సార్ అన్నమాట. వాడైతే తెలియట్లుగా. ఆ విధంగా మన కంట్రీ సిస్టము ఈ డెవలప్మెంట్ వల్ల మనకు ఆ ఇబ్బందులు వస్తుంది. నెక్స్ట్. Sir, good morning, sir. What we see in it, exposing one side of the coin doesn't mean that hiding the other side of the coin. What's your view on the present controversy on the sugar-coated history? Sugar-coated history, yeah. This has happened recently because Modi government, of all said and done, with all historical facts, they have changed the history. Earlier we depend upon British history. British people, they said, and అశోకుడు చెట్లు నాటించడం, మొఘల్ సామ్రాజ్యం, కృష్ణదేవరాయల సామ్రాజ్యం, స్వర్ణయుగం, we have one system and one pattern. And they doesn't portray our heroes. వాళ్ళు ఎంతసేపటికి కూడా మొఘల్ సామ్రాజ్యము, మొఘల్ ఔరంగజేబు, షాజహాను, ముంతాజ్ మహల్, తాజ్ మహల్ వీటి గురించి చెప్తారు తప్ప మన కల్చరు, మన హిస్టరీకి వాళ్ళు సైడ్ ట్రాక్ చేశారు. దానికి మోడీ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఎన్సీఆర్టీ అని ఉన్నారు, పేరు విన్నారు, మీరు బుక్స్ చదువుతుంటారు. ఆ ఎన్సీఆర్టీ డైరెక్టర్ని పిలిచి కొంచెం అతనికి మైండ్ వాష్ చేశారు. చేసి బాబు నువ్వు మన గురించి చెప్పు, అంత గురించి అక్కర్లేదు అనే ఉద్దేశంతో. ఇప్పుడు ఈమె చెప్పినట్టుగా ఒక సైడ్కి ఆయనకు మనం అలవాటు పడ్డాం. ఫర్ ద లాస్ట్ 50-60 years సేమ్ అదే పాఠాలు అవే చెప్తూ వస్తున్నారు. మన హీరోస్ నువ్వు అన్సంగ్ హీరోస్ అయిపోయారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు సెకండ్ సైడ్ అది కాయిన్ చూపించేటప్పటికి మీకు ఎలక్షన్ ఇంకొక 6 నెలలు వస్తుందనగా ఓ 70 మంది ఎమ్మెల్యేలు, 70 మంది ఎంపీలు, ఓ 50 మంది పెద్ద పెద్ద మహాపండితులు, మేధావులు, వాళ్ళందరూ మార్జర్ పెడతారు. ఇదంతా తప్పు, ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ తోసేయాలి. ఇలా ఎందుకు వస్తుంది? ఈ ఎలక్షన్లో వాళ్ళని మోటివేట్ చేసేటువంటి పీపుల్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు పెడతాది పెట్టించేదానికి వీలుంటుందని చెప్పి చాలామంది మేధావులు, పర్టికులర్గా కర్ణాటకలో చాలామంది ఉన్నారు, సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు విన్నర్స్, ఇట్లా రకరకాల విన్నర్స్. వాళ్ళందరూ కూడా ఇదే పని, ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కర్ణాటకలో లేదా ఇండియాలో అనుకుంటే దీని మీద అంటారు. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పమ్మా, జమిలీ ఎన్నికలు అంటారు. ఏమిటి? కంబైన్డ్ ఎలక్షన్స్ ఫర్ బోత్ అసెంబ్లీ అండ్ పార్లమెంట్. ఏమిటి అది వీలు పడుతుందా? ఇప్పుడు మొన్నటిదాకా అప్ టు 77 అసెంబ్లీ అండ్ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ అట్ ది సేమ్ టైం. ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఉంటుంది. అసెంబ్లీ మెంబర్కి అసెంబ్లీకి వేస్తారు, పార్లమెంట్కి ఒకటి వేస్తారు. ఈ మధ్య కాలంలో ఏం చేశారంటే కొన్ని స్టేట్స్ కొంచెం ముందు ఎలక్షన్ రావటం, తర్వాత ఎలక్షన్ రావటం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ 2023 డిసెంబర్ లోపల దాని టర్మ్ అయిపోతుంది. జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? 2024 మేకి వాళ్ళు కొత్త ప్రమాణ స్వీకారం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని కానీ కుదిస్తే ఈయనకి తెలంగాణ ఆయనకి పెంచాలి 4 months 5 months. కర్ణాటకలో నిన్ననే ఎలక్షన్స్ జరిగాయి, వాటికి పోతుంది. ఇట్లా కొన్ని స్టేట్స్ ఒప్పుకోవటం లేదు. తర్వాత అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్, పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ ఒకేసారి జరిగితే బీజేపీ ఓట్లు ఇద్దరికి పెడతాయి, లేదా కాంగ్రెస్ ఓట్లు ఇద్దరికి పెడతాయి. ఇది వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు, చీల్చాలి. ఏదో ఒక రకంగా మనం గెయిన్ చేసుకోవాలి అంటే 2 డిఫరెంట్గా ఉండాలి. దట్ ఇస్ వై దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్
కంబైన్డ్ ఎలక్షన్స్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ. వెనక నాన్న మీరు చెప్పండి. It's high time to reform the Indian Constitution. Will you agree on this statement? Yeah. Even then, we have come across the Indian constitutional provisions for the last 75 years. And we have amended several times. How many times? Yeah. Recently, yesterday also, there was a constitutional amendment. Why it happened? Because depending upon the situation and depending upon the priorities of the particular government, which government ever it is. ఇందిరా గాంధీ ఎన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలించింది? ఏ ఇయర్స్లో ఆమె ప్రైమ్ మినిస్టర్? ఇందిరా గాంధీ ఎప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయింది? 1966 ముందు ఎవరున్నారు? లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి డైడ్. ఎక్కడ? తాష్కెంట్లో చనిపోయాడు. ఈమె ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయింది. షీ వాజ్ దేర్ అప్ టు 77. మళ్ళీ 77లో మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి. 80 దాకా ఉన్నది. 80లో శ్రీ అగైన్ వాట్ 77లో ఎలక్షన్స్లో జనతా పార్టీ వచ్చింది. మొరార్జీ దేశాయ్ హీ బికేమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. కాబట్టి ఈ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ఇదంతా కూడా ఆ టైంలో జరుగుతూ వచ్చింది. బట్ దేర్ ఇస్ ఎన్ ఎవ్రీ నీడ్ ఫర్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్. వీ కాల్ ఇట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్. నెక్స్ట్ బాబు. Sir, same as India is a populated country like China, but lagging in its development. Why, sir? Our attitude and attitude are different from Chinese. Chinese go by మామూలు వాళ్ళ చైనీస్ మార్కెట్లో నీకు ఫోన్ కావాలంటే 1000 రూపాయలకి వస్తుంది. బికాస్ దే మేక్ ఇట్ ది మోడర్న్ టెక్నాలజీ. చీప్ క్వాలిటీ చైనీస్ వస్తూ ఉంటాయి అన్ని బ్రాండ్స్లో. టీవీ సెట్ కానివ్వండి, ఫోన్లు కానివ్వండి. అక్కడ English is not the main language. Chinese, they have their own language and they develop it. And because of the wide population of that country, they have their own problems as well as their own developmental activities. Compared to India, we have different cultures. We have different societal people and religion people, and we are growing in a developing area. That is why we lack in certain areas, not in all areas. But we will develop. It's a developing country. Next, Babu. Sir, in India, every year crores of students are being passed out from different streams of sectors. But India is still lacking in skilled labor. Why, sir? Yeah. That is why Modi has a particular scheme for skill development. Skill development, there is a ministry by itself. Earlier it was not there. The two new ministries they have formed are Cooperation Minister. Who is the Cooperation Minister in central government? కోఆపరేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అని కొత్తది పెట్టారు. విన్నారా? ఎవరు? హూ ఇస్ ది మినిస్టర్? అమిత్ షా పేరు విన్నారా? ఎవరైనా? హోమ్ అండ్ కోఆపరేషన్. దట్ ఈస్ ఎ న్యూ. దాని గురించి రాసుకోండి, చదువుకోండి. కోఆపరేషన్ గురించి ఏంటుంది. దట్ ఈస్ ది ప్రజెంట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. దట్ ఈస్ ఎ సపరేట్ మినిస్ట్రీ ఫర్ దట్. అండ్ రీసెంట్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆల్సో, particularly AP state government also, they have skill development society and they are training the people. Because all of you are studying intermediate. After that, most of you will go for BTech. Some of them will go for MBBS. And very less people are interested in BA, ordinary, political science, history, economics, whatever it is. It doesn't depend upon, and the job which you are going to get, that doesn't have anything with your education. మీరు చదువుకున్న చదువుకు మీరు చేయబోయేటువంటి ఉద్యోగానికి ఏ విధమైనటువంటిది రాదు. మీరు ఎంపీసీ తీసుకున్నారు. ఈ ఎంపీసీలో మీరు ల్యాబొరేటరీలో పనిచేసిన ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ అక్కడ పోయిన తర్వాత ఎందుకు పనికిరావు. మీకు స్కిల్ ఓరియంటెడ్గా అప్ టు 11th 12th క్లాస్ వరకు చదువు చెప్పి 12th తర్వాత నీకు దేని మీద యాప్టిట్యూడ్ ఉంటే దాని మీద దాన్ని డెవలప్ చేసుకునేటట్టు ఉంటే డెఫినెట్గా వస్తుంది. అది ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ చేస్తున్నారు. What are the reforms are taken by the Indian government to internationalize the Indian currency? This means rupee. Yeah. Whenever there is a rise in US dollar, what is the present rate of US dollar? 82, 81. 82 it ranges from, and it has gone up from 50 rupees. About 5-6 years back, it was 50 rupees. మన పిల్లలందరినీ మనం అమెరికాకి పంపిస్తూ ఉంటాం. వాడు పంపించేటప్పుడు వాడు టికెట్ కొనాలంటే ₹1,00,000 పాపం వీళ్ళు చాలా బాధపడి పంపిస్తారు. అక్కడికి పోయి వాడు తిరిగి వచ్చేటప్పటికి ఈ ₹1,00,000కి నీకు $200 కూడా రాని పరిస్థితి వచ్చింది. పౌండ్ ఈజ్ వెరీ హై. ఆ పౌండ్కి 100 రూపీస్ అట్లా ఉన్నది. ఈ కరెన్సీని ఈక్వలైజ్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం స్ట్రెంగ్తన్ కావాలి. మన జీడిపి రేట్ కానీ, మన స్పెండింగ్ రేట్ కానీ,
దానికి ఇప్పుడు మన మోడీ గవర్నమెంట్ ఎక్కువగా ట్రై చేస్తున్నారు. మనం ఎంతసేపటికి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లోకి మనం వెళ్ళాలి. మన ప్రైజెస్ ఎక్స్పోర్ట్ క్వాలిటీస్ మనం బాగా ఉండాలి. ఎక్స్పోర్ట్ కౌన్సిల్ అని పెట్టారు దానికి పర్టికులర్. రీసెంట్లీ అబౌట్ 2 days బ్యాక్ మోడీ గారు ఢిల్లీలో ఒక పెద్ద బిల్డింగ్స్ 2450 square yards ఉండే బిల్డింగ్ ఒకటి కట్టారు. దాని పేరు భారత మండపం అనే పేరుతో ప్రగతి మైదాన్లో కన్వెన్షన్ సెంటర్. మనం చూస్తుంటాం సిటీస్లో అక్కడక్కడ మ్యారేజ్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ కాకుండా రేపు G20 మీటింగ్ అక్కడ పెడతారు. ఇవన్నీ ఏమిటి? న్యూ డెవలప్మెంట్స్. మనం ఏదైనా చెయ్యాలి. మనం శాశ్వతంగా పార్లమెంట్ కూడా రాబోయే ఎలక్షన్స్లో కూడా ఈ మెంబర్స్ పెరిగిన పాట కూడా సరిపోయేటట్టుగా పార్లమెంటు బిల్డింగ్ పెట్టారు. So taking Manipur as a reference, what will be the future stage of minorities in India, sir? Not only in Manipur but also all the southern parts of India. Yeah. In fact, this difference of ideology, it started from Jinnah. 1947, when we were about to be separated, Jinnah started this minorities slogan. And finally, Gandhiji also has accepted it because there was no other goal. Otherwise, Britishers will not let us have our own democracy. So this minority word itself, it created lot of difference of opinion between two castes, Hindu and Muslim. They have went up to so many massacres and so many things. And particularly Sikhs, when the Indira Gandhi died, there was a very big population encroachment of Sikhs. They have almost about 4,000 people were killed, open daylight. So this minority word has started. So people in Hyderabad, till recently, about 5 to 6 years back, every year there is a curfew. Because Hindu, Muslim, Galata. వీళ్ళు బయట ప్రొసెషన్ వస్తే వాళ్ళకి ఇబ్బంది, వీళ్ళు బయట ప్రొసెస్ వస్తే వాళ్ళకి ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉంటుంది. దిస్ విల్ గో ఓన్లీ వెన్ యూసీసీ కమ్స్. పర్టికులర్లీ నేపాల్ వాళ్ళు ఏమిటి, హిందువులు మాత్రమే ఉంటారు ఇక్కడ. పాకిస్తాన్ ఓన్లీ ముస్లిమ్సే ఉంటారు. మిగిలిన వాళ్ళకి రైట్స్ ఏం లేవు. ఈ రైట్స్ ఎప్పుడైతే మనం క్రియేట్ చేసామో, ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి మనం కావాల్సిన సదుపాయాలు కల్పిస్తాం, మైనారిటీ కార్పొరేషన్, బీసీ వెల్ఫేర్ కార్పొరేషన్, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ కార్పొరేషన్, ఇట్లా వీఆర్ segregating them and separating them from the mainstream. That should go, and it may take very time. Particularly for SC/ST communication, for the last 75 years we have the reservations. Why should we have? It should have gone after 10 years. But election voting is more important. వీళ్ళని పట్టుకోవాలి అంటే ఏదో ఒకటి వాళ్ళకి ఫ్రీ బీసీ ఇవ్వాలి. రైట్.